Hello and welcome to the program Inspire Children. It's good to come your way. It's good to come right into your home just to speak about issues of children. Thank you so much for the reviews and the questions that you are bringing to the program. And also thank you to those that make just this simple call to say, you know what, thank you guys for what you are doing and we appreciate so much. So we are continuing on a journey. What we are doing here on Inspire Children is just not conversation, but it is challenging the way we do things. It is recalibrating ourselves as families, as parents, as caregivers, as children, to build better homes and to build a better Zimbabwe and build a better tomorrow. So today we are going to go again into yet another discussion that is important, which you believe that as you participate right there in your home, there are things that are going to change and things that will bring joy, that will bring refreshment, that will bring healing to many aspects with family life. So today we have on the program Koma Josh once again, and thank you so much. Last time when we had him on the program, there was a very interesting topic. We were talking about children with step parents, and some of you really sent genuine requests to say, you know what, please tackle the other side. And today we're going to tackle the other side and look at some of the things that children do that contribute to families becoming unsettled, some of the little behaviors, habits that we find in our children. And definitely we want to talk about how do we manage those things? How do we deal with those things? How do we realign our children, realign our homes so that we have indeed children that have a better future? Welcome to the program, Koma Joshua. Thank you so much, my educator, for having me here. Yeah, it's always good to have you, and so much wisdom that you bring to this platform, reach, and I believe our nation and many families are being inspired. So today we want to take a journey into, last time we talked about what really happens when, parents who have foster children or probably step parents, they don't deal well with their children. But there's this angle where sometimes we have step parents that are very good, foster parents that are very good. Actually, parents who are very good and very nice. When they deal with others, people say, you know what, these parents, these people are amazing. But when it comes to the children within their homes, they're finding challenges. And that's what we want to talk about today. So probably as a starter, Koma Joshua, you can just give a background of some of the things that we observe around us, around our communities. Dinotenda, thank you so much for this opportunity to come back on this program to speak to Zimbabwe. This is a very important platform where I see families being built, where I see young people being given an opportunity to flourish and to become who they were created to be. And I'm excited nekuti patakataura last time ndakanzwa makati fonera muchitaura mukati vanhu vati itai nekunzungu nekunyimo kuti titaure nyaya iyi nekuti takangotaura pamusoro pevana vari under abuse. Asi the flip side of it is also you can also have an abusive child. Remember we spoke last time about emotional abuse. We spoke about physical abuse. We spoke about abuse inoitwa kune vana. But also you find out that out there kunetu vana dzimwe dzenguva twakangwara. So it's manipulative kind. Very manipulative. They understand the situation that they are in and they take advantage of that situation. That can even cause emotional abuse kumbereki. We're talking about my foster parents, pamwe tataura nyaya yekuti baba vakasiwa na mai vakashaya, amai vakaenda vana vosara vaina baba, and they become so overprotective of their father. They don't want the father to remarry, they don't want the father, they still hold on to the issue yekuti ndi baba vedu vaida amai vedu. So they don't want that to happen. And so what they will then do is pakauya another person. They feel kuti akutora nzvimbo yakanga iri yamai vedu. It's like a war. Patotanga, it becomes a war zone. What is supposed to be a family, what is supposed to be a place of love and growth becomes a war zone. But I want to say this to the parents. This is a disclaimer. Nditi atikubvisa mhosva kune mubereki pakuzobatwa kunoitwa mwana mushure mekunge ya war zone. Tiri kuti munhu mukuru anofanira kubehave semunhu mukuru nyangwe ari kuona vana vachi-exhibita ma-tendencies or ma-behaviors anoratidza kuti pane kakurwisana nekusawirirana pakati pake. They need to have an upper hand, eh? They need to be the bigger person, literally. The mature one. Exactly, they need to be the bigger person. So in so doing, tine vana vanodaro vekuti dzimwe dzenguva
ndiwe baba pamwe waroora mudzimai ane vana vake. Yeah. You have tried to do everything possible to provide for these kids. But vakanga vajaira umwe upenyu, una vamwe baba vakanga vachikwanisa kuprovide dzimwe nguva kupfuura iwewe. Exactly. Saka paanoshaya school fees anochema achiti dai baba vangu vakanga vari pano. Yeah. Yet you are the father who's now stepped into that role, that you are playing to the best of your ability with the giftings that you've got, with the resources that you got, and you love these kids nemoyo wako wese. Okay. Yeah. Asi mwana utarisa oti hazvina kukwana. I mean, this is even true for my families. Ane vabereki vese varipo. Exactly. Vari panzvimbo. Mwana anogona kutokutarisa okuenzanisa nababa wepa next door. Yes. And that can cause emotional damage. Yes, than adults. Ava vari kuita zvakati kana kutonzwa achitaura kuti umwe ari kuenda kutrip imi misei musiri kundibhadharira. Yes. That for a parent, because we are wired to provide. Yes. We are wired to protect. We are wired to be the covering over our kids. And so when we seem to fail to meet their standards or their expectations, that causes emotional damage. Yeah, a lot of frustration. Yes. Yeah. Yeah, you know, the backgrounds of the things that you are sharing here, they are deep and they're dynamic, they are diverse. Right. So, Nkoma George, I just want you to, you know, bring out some of these manipulative behaviors that we see appearing in children. And I want you just also to highlight, how do these come about? Indinofunga kuti manipulative behaviors aya dzimwe nguva munhu anogona kuita mudi. Haatotauri nemi. Haanei newe, anongokuona uchipfuura uchienda. Yeti ndiwe amai. Ndiwe watenga chikafu mumba imomo, ndiwe dzimwe dzenguva wabika. Washedza munhu kuti uyatidye. Anogona kuramba ari kumba kwake. Or they come when they want. Kana vazofunga kuti ndada kuuya kuzodya, mwana uya kuuya kuzodya zvake ipapo. But ari kuratidza kuti hauna zvaunondiita. Ari kuedza kucommunicate zvinhu zvakawanda zviri maari. And tiri kuti kune vana, this is not the way to go. Yes. Dzimwe dzenguva anogona kuuya pakati pako nespouse yako. Yeah. Nekuti imwe spouse ndiye biological parent. Saka inogona kuva a softer side. Exactly. Kunzwira mwana uyu because mwana wake. So they will come and say even things that have not happened. A bias. Ndarowa. Handina kufidwa. Ndanzichakati. Saka already ava vari kuedza kutanga upenyu hutsva vari vaviri, havachakwanisa kutanga upenyu hutsva. Becomes a difficult thing. Zviri difficult nekuti mwana wangu wazomu. Wazodai. Saka kwavari pachezvavo havachagona kugarisana. Kana zvadaro kana vakatanga kunetsana vari vaviri, zvoreva kuti even the other parent also becomes agitated, becomes averse to this child, doesn't want to have a relationship nemwana wake, nekuti akuona kunge mwana uyu akurwira murume anofanira kunge ari murume wake uye ari baba kune mwana yeye. You know, I want you to stay on that point. Why? There are people that have got connected to us, and this is what they have shared, the pains of becoming probably might have something like that as a blended family. And you have people who say, it seems like my husband has chosen his children over me. Yeah. So, you know, talk more about this behavior and how it really affects so many of the dynamics. I think this is a very deep conversation, you know, a very huge dynamic that is in our culture where, because of the rate yekurambana kwevanhu kwakawanda, we now have many blended families. We are kuyawo nevake, we are kuya nevake, togara pamwe chete semhuri itsva yataumba pamwe chete. Asi nekuda kwekuti tiri kubva kwakasiyana siyana, uyu akamborerwawo nemumwe, ini ndakamborerawo vamwe neimwe nzira, taakuedza zvinokubatanidza mhuri imwe chete ine mavalues akasiyana. Kana tadaro neforoma dzakasiyana zvachose, uyu ane mahang-ups ake nemapreconceived ideas kuti a step parent munhu anonetsa. Saka mwana ari kutouya ari defensive, ari kutouya akatoveza banga, nekuti chaakadzidza, chaakanzwa, chaakaona chiri predominant within our culture and our society is that a step parent haite.
saka paari kutokuona first time ari kukujaja neziso rekuti hauita sei zvakwauri iwewe semunhu mukuru to start building those bridges, and this is not a one-off thing that happens. That has to be something chinoitika. It's a process. Nekufamba kwenguva. When you show love, when they look sulky, and you give attention to them, you give attention kwavari. When they don't want to come to eat, you ask them, or you take your food and you go into that room and you eat together with that child because and you're starting to build a relationship. Nekuona character yemwana nekuidzidza nekuifunda iwewe semubereki, and you try to find a way into their hearts. Saka sekuwina kwawakaita mwoyo wababa vavo, you have to win aiwa unofana kuti ukwanise kuwinawo futi mwoyo wevana. Saka semurume uri kupfimba amai, uri kupfimba nevana vavo kuwina mwoyo wavo kuti utambirike sababa mukati memba iyoyo. Viewers, don't go away. We are having a very critical conversation just for you today. See you after the break. Hello, welcome back to the program Inspire Children, and we are continuing with our conversation. It's a very important one. I believe it will really inspire you and bless you today. So, Mkoma Joyce, I wanted to take you back. You talked about how adults have to be adults. They are the mature ones. And when you were speaking, I felt you need to talk about the preparation. It seems like people sometimes they get into this aspect, probably whether it's another remarriage or there is little preparation. Are there preparations that people need to consider, to think about before they step into, you know what, get ready, prepare for what you're going for? But we don't prepare. We only prepare for one person. We don't prepare for talk about that. I think culture yedu pachivanhu chedu, even mudzimba dzina baba namai nevana vavo, vana are not part of the decision making process in most things. Unongonzi enda kuchikoro icho ndakutsvagira nzvimbo, haubvunzwi kuti unoenda kupi. Unongonzi hembe pfeka iyo, dzimwe haubvunzwi kuti nhasi haubvunzwi kuti muda kudyei. Vanongo zviripo izvo ndo zviripo. Saka kids are never part of the decision making process. Now kana zvakadaro vana they are dragged along without anyone thinking about their emotions. For example, ngatiti paitika divorce. Mwana achiri kuita mourn the loss of their family sekuziva kwaaita. Achiri kufunga mupfungwa dzake kuti pamwe mai vangu vachadzoka. Uya udanga asina kuuya, baba vangu namai vangu vaizodzokererana. Saka uya auya kuzostopa zvandanga ndichifunga kuti zvichaita sei zvichaitika. Kana iri loss achiri kuita mourn the loss of a mother or the loss of a father, and they are still trying to process, and in most cases we don't walk with our kids through the process of mourning the loss, whether through divorce or through death. So in that sense vana avaconsider. Now ndazvionera munhu wangu ndamfarira, chandiri kutarisa kazhinji ndechekuti akandinakira here, zviri pari zvandinoda. Kazhinji hatizonyanyotarisa kuti achagamuchira here vana vangu. We don't look at the whole piece. We don't look at the dynamic. Kana isusu tawirirana, chemistry iripo, tiri kufambidzana zvakanaka, that's good. But dzimwe nguva zvakakosha kuti uchinge waona kuti wasvika pacritical stage, hatisi kuti wese wawasangana naye wointrodusa kune vana vako, otherwise unorudza chiremerera nyangwe nevana ivavo. Kana tava pacritical stage yekuti taakuona kuti patiri kufambidzana izvi kwatananga kwakuratidza kuti taakuenda kundoroorana, zvakanaka kutanga kuintrodusa vana mbichana kune munhu achazova amai vavo, kune munhu achazova baba vavo, so that they start creating this relationship. Newewo wakutanga kuona kuti
pane here kaconnection karipo, Yeah. pane here zvekuti kwadzokera kumba uri wega munhu asati auya uyu ungade kutaura nevana vako kuti Auntie Jane is going to come and stay with us at some point. I'm considering, how do you see Auntie Jane? Yeah. What do you like about Auntie Jane? What do you like about Uncle Tom? Zviri pavari, you know, Yes. vana vanotanga kuadjusta, they get mentally prepared for that. Ndinogara ndichitaura nevanhu kuti even kumachechi kwanzi sumuka utaure pakazara vanhu you are not mentally prepared for it. Yeah. Zvekutaura unogona kunge uinazvo asi nekuti hauna kugadzirira You're not mupfungo prepared. mako unopedza vasara nezvimwe zvisiri izvo. Saka nyangwe nevana Yeah. vanoda kuva mentally prepared for the changes Yeah. That are that are coming in Yes. their lives. We ought to be fair to these kids. Saka mamwe ma-behaviors atinozoona Ona kubuda. akuexhibitwa nevana ndekuti hatina kuita groundwork yedu. Yeah. Kana usingakwanise kutaura navo iwewe dzimwe tora hanzvadzi yako, you know, take your sister and have your sister talk to the kids. Yeah. What do you think about your father remarrying? Would you mind, what are the things that you are afraid of if your father remarries? Yeah. And this person can walk alongside your children, Yes. prepare them, and when then you announce or you make it known kune vana kuti ndo zvaakuitika, Yes, it becomes they at least yes. have a clue Yeah. yekuti zvinhu izvi tataona kuti ndokwazvanga Yeah. zvako. You know, I like what you're saying, Koma Josh. Kuti, you know, people, we forget that children, they also understand. When you take them through a conversation, they begin to, vanogononge vari in extreme pekutanga, like what you're saying, you're preparing them, someone is coming in. But they are also able to understand. And the more you talk to them, they begin to adjust as well, and they understand the changes that are coming through. You know, it's very important what you say, the fact that people should learn to communicate with children. Dr. Chicheto, when he came, he talked about, you know, kudara, zvaingori zvokuti izvi ndizvo zvavanofanira kuita, but parenting has to be relevant to the generations. And my generations that are now, like we highlighted on that discussion, was that things have changed, and now we need to engage more with our children. When we engage them at a preparatory stage, like what you're saying, it means that our children are going to walk the journey with us, and they're able to understand. Very profound indeed, the things that you're sharing. So, come on, Josh, talk more about what are other things. You know, there is the preparation with the children, but at a personal level, how can someone prepare? Probably, you say, you know what, they're going to get into another phase of their life, and there'll be more children. Are they personal preparations that a person has to do? I'm a father, I'm going to become a stepfather. What are the things that I can prepare at an individual level? I'm a woman, I'm going to remarry someone with their children already, or I've got mine, we're going to come together. Are there things that I can prepare, I can deal with at a personal level? Ipapo pakaoma, but shona yedu indrodzokera kuchivanhu chedu chakatinakira chine mashoko akanaka kuti adonza sanzu adonza nechi nemashizha with everything. with everything. Yeah. So when you see munhu wako ziva kuti pane zvaakabereka kumashure kwake. Yes. In terms of ari kuuya emotional baggage yaainayo, but also ari kuuya nevanhu vane zvavakatakurawo mukati memwoyo yavo. Saka iwe unofanira kuzvigadzirira chekutanga kuva nemwoyo murefu. Yes. Kuti zvandiri kunopinda mukati mesituation iyi ndichasangana nezvinhu zvinotorwadza. Yeah. Asi ndakazvigadzirira here semunhu kuti ndigone kutambira kurwadziwa kuchaitwa panguva iya yatinenge tiri kuadjusta. Ukatenga boots nyuwani chaiyo aiwa inotoshinyazvo iboots nyuwani haunonge yatobva kwayagadzirwa uchinoipfeka ndiwe, saka inotanga yachimborwadza. Asi unoti kana vanhu wafamba unzi wakachena, kurwadza ikweyo kunoita kushoma nekuti uri kuwana macompliments. So when you get into that relationship, there are beautiful things that are going to come with that relationship. Oh yes. But there are also things that hurt that are going to come with that relationship. Oh yes. Kunyangwe nevana vako wakakudza, unokakudza kakabereka kakanaka kareka kachiteerera, asi pane pazvinozosvika pauti izvi zvaakuita sei zvaakurwadza. Saka kuva nefriction pakati pevanhu is the normal thing that happens. Yeah, it will always be there. It will always be there. Saka hazvinei nekuti mwana wanhingi wandawana aripo pamba, kurwadziwa kwagara kunongouya. One way or the other. One way or the other. Asi unofanira kuzoexpecta kuti nekuti kubva kwakasiyana siyana tinogona kuva a higher risk yekunetsana nekuda kwatita sei kwatiri kubva kwakasiyana siyana. Nekuda kwekudaro munhu anofanira kuzvigadzirira
kuva nemoyo murefu. Yeah. Second thing, munhu anofana kuva nean open mind. Yeah. The way you envisage family has changed because you are blending families. And so you must be able to open your mind to say there are things that I'm willing to embrace that were not part of my first marriage, that were not part of my first relationship. As a child as well, there are things that you need to embrace because you are inheriting another parent who's got a different temperament from your parent, who's coming in, that they are best to shepherd you in a way that you should go. Saka zvese izvozvo zvine ma-challenges azvinogona kuva nazvo. Saka ndinoona sekuti preparation iyoyo yakakosha. But ndinozotaura pamberi nenyaya how to put structure within that family to reduce friction. Thank you so much, Koma Josh, for that. Viewers, don't go away. We are talking about things that will really bring changes to your home. Welcome back to the program, Inspire Children. We are in the last segment. I know there are so many things we would like to talk about, but I believe what we have today, it's, you're picking one or two things and gleaning some of the things and the wisdom that we need for our communities. So, Koma Josh, you talked about the need to put structure to reduce conflicts between adults and the children in a newly formed home. Can you talk more about that? When you're bringing in another parent or you're coming in with a blended family, panema issues and ataura aya mistrust ekusazivana apana adzidza mumwe. Saka mazuva ekutanga zvakakosha kuti mubereki biological parent wemwana ave ari iye anodisciplina mwana wake. Until mwana uyu adzidza kutrusta mubereki mutsva. So the discipline has to be gradual. Pekutanga tinogona kuva nema-boundaries. Tinotsura asi hatirovi. Tinotsura hatipe punishment yekunyima food or to say don't watch TV. So we are forming boundaries that over time gradually will start to blend in kuti zvinoitwa nababa ndo zvinoitwa namai. Kazhinji munhu akangouya akatanga kuti pana apa yaitwa zvakati ina handidi zvakati ina akuisa mutemo yanga yagara isipo uyu mwana agara aripo pamba ipapo ari kuti ko iwe ndiwani uri kuuya uchisa mutemo pano amai vangu vanga vasingandidavi izvozvo baba vangu vanga vasingandidavi saka tinoti isusu baba vakanga varipo amai vakanga varipo ngavamaintaine mitemo yavakanga vainayo nediscipline yavakanga vainayo vova ivo the chief disciplinarian mumba imomo ava vouya kuzosapota zvagara zvanga zviri kuitwa nababa over time mwana akadzidza kuda mai vatsva akadzidza kuda baba vatsva achadzidza kuda kunyange kudisciplinwa navo ndochekutanga. So Koma Josh, while you're still at that point, I'm liking what you're saying. So it means vana vedu tikangoti tichangosvika takutotanga kutoti pano unomuka na 5 juti ndoda kuti ringeraitwa it's zvine a certain communication yatwe mwana kuti one like is an abusive thing patouya gadijere vanyuwana mitemo and when you're speaking this thing I was just thinking kuti munhu panotanga kupinda basa there is a probation the 3 months probation. The second thing is panonyanyonetsa pakutengerana zvinhu nekutengerwa nechikafu. One of the most important things that tinogona kuita ngatisadhishe chikafu mundiro dzevana kana tichikwanisa ngatiise zvinhu mumabheseni kana tine matebho ekugara vana ngavave vadhishe vachibva munhu pasava anoti ini ndazonyimwa. They look like little things but they can contribute. Kuisa masipunu matatu eraisi muplate yemwe mwana uchisa 2 mune yemwe mwana akatarisa anofunga kuti ndasarudzwa. Mwana akaona kunge supu yawanda umwe isina kuwanda nekuti agara aine preconceived idea about what step parenting looks like. That child will have those ideas confirmed nezvaari kuona zvichiitika. Saka tiri kuedza kubvisa nzira dzekuti mwana afungidzire kuti haadiwe uyu ndiye anodiwa. Kana tichikwanisa vana ngavaende kuzvikoro zvakafanana.
Oh, yes. Let's work on our already organic systems that were beautiful, that were good for the upraising of a child. Look at it takes a village to raise a child. Saka village yo ngatidzokere kune village yedu. Ngatibuild a village yedu. Village ibatsire mukutaura pane zvinhu zvakaoma zviri kuitika mukati meupenyu hwevana. Ndikandipedze ndichiti maechiketa zvakakosha kuti adults must be adults. Oh, yes. Hongu mwana auya ari kukurwadzisa, hongu mwana ari kumisbehavior, hongu mwana pamwe ari kutoedza kuda kuparadza ukama hwako nespouse yako itsva, asi iwe iva munhu mukuru. Vana kunyangwe nevana vako chaivo vanogona kukurwadzisa kokuzoti wavaona vari panzvimbo. Vane marererwo avaitwa, vane makudzirwo avaita, iwe uri kuuya uri mutsva wakuedza kuumbiridza nekugadzira vana ava. Ziva kuti dzimwe dzenguva you are dealing with someone ari hurt, you are dealing with someone ane ronda, saka iva murapi. Uya urape pari kurwadza, uya upodze pari kurwadza. Dzimwe dzenguva kuacta kwavari kuita, they are acting out of hurt. Saka don't take it personal. It's a call for help. It's a call for help. Ari kutochema kuti ndinzwei. Saka dzimwe dzenguva toda kuti tinzwe nemoyo, tisanzwe nenzeve, asi ngatinzwei nemoyo. Wow, yes, deep wisdom. Thank you so much, Mkhoma Jesh. I believe the things that you have shared with us today, they are just, they're just deep. See you again on the next program. Thank you and goodbye.